wano ennaku nga nnya emabega najja ne ngamba bannayuganda nti waliwo ekikolwa Museveni kyakola kyateekateeka addira abasire ne babajja mu makomero ekiro ne bajja bateralizinga abantu ne babatta naye mbagamba nti n'abasire bajja bakwata bonna abavubuka mu kulonda bonna bateeka mu makomera abo ne batwala ba training amagye mukijjukira nakyogera ne mbagamba nti ba high profile criminals abali mu makomera luzira kitali babafulumya ekiro ne bagenda batemula abantu ne babazza mu makomera kati kino yakikoze ng'agasse ababa LDU n'agatta ba high profile criminals n'agatta n'abantu be balonze ne batwala ku training era training gye bagamba recent di training yawedde bagenda kutandika ku disposing abantu bano kati mukuru Yosef Bahora tabasema mtwana wa Karegezi ne TV ne social media platforms zo minazo nezo suruwaza abantu njagala to make this point clear no ngechibina kyobye bufuzi that is National Unity Platform and the people power. It's a free entry and a free exit. We don't force someone to stay in NUP. We don't force someone to stay in people power. People have freedom of expression and people have a freedom of choice. Kati mukuru njagala wetereze bulungi. Eno stand y'abantu bo abakubyeko billions of money oxstaging abantu bantu kimanyi bale mu kikola nga mwaki tekatekedda. Ekisooka fe mu NUP tetuba nkona kibinja ky'abantu nga bano. Tukimanyi abantu bo badde okozesa. Ekisokera ddala omuntu wabanga asaze okuva mu kibiina nadda mu kibiina ekirala tekikwetaagisa ate mu dressinga mu ataya z'amagye constitution esoma bwoti nti civilian tateekeddwa kwambala kyambalo ky'amagye ekisokera ddala katwagala kwebuuza gwe kennyini watugamba nti NUP enkofira ze tukozesa wazigazeti nga nti z'amagye era ne mu kigazeti nga kimenya mateeka katwagala kubuuza ba civilian batandika ddi okwambala engoye z'amagye 1 bo bataddeko t-shirt mpya empale z'amagye empya ne gambuutu z'amagye kati okujja konga brains are monkey and your brains are full of cow mentality. How dare you parade such people in the army attires nebajja moreover wandibadde ogenda kupasa olukije bandi babatadde ne baleta mu state house nakasiro nawe n'oyimoka n'engalabyo nti nzize ku please twagala bana Uganda bategere nti wasasula wa propagandalist ne ba blackmailers ku internet okukyusa kyoyagala kibeere naye nkubuulira ojja kumaliriza nga bwetondedde bana Uganda bamwagala bamatu mwagala bano tebabanga okuba mujje makomera bebero DJ mutwala okubatendeka mu bikolo by'ekiyekera n'ebyekijasi bajje balumirize NUP kati njala kubuulira mu mateeka munna Uganda yenna atali mujasi takirizibwa kwambala kyambalo ky'amagye bano bogambye nti basaze mukulu basaze mu NUP ebyambalo bavudde nawe mu NUP bavudde nawe wa muterezo obwongo twabagamba nti okusoma kintu kikulu nyato okusoma obutasoma bulumu okoze nodira noleta abantu bambaziza uniform z'amagye mageti simpya mbubaze bakubataza saluti bana abantu bamwe abategesi bano siba wagezi ba NUP pusi wagezi ba chuka by the way for your information each person or each boy or each man of these people they were given 1 million Ugandan shillings that is $295 nchidam bana bavuga buli mwamu wadde million emu eya Uganda ze $295 zimwabadde okujja okukola omulimu guno mulabe nti muzaawo ekintu kimwagala okwasa ebintu bino nete kijja kusoboka ekisooka diversion zisusso obungi nerefete tebakyagala kumanya gwe ne bwoleeta ne zitya ku internet gajja kuba simawulire ne bwoleeta muhozi kanyirupama on that first scene in fact mudda mukuyita muvubuko mu first scene ye first scene ekiri ekizaali kyasooka mu family ya Museveni first scene si first scene sanvu kinana ze mukyakola bino ebintu by'ekisiru tukimanyi bulungi mukola bina bya kisiru kati nvuddawo mukulu muhozi kanyirupama nsi yaleeta muzeyizedde njagala nsooka kuzanyira ka video kano olyoka otegeere ensi nti yali yabategeera dda ono musajja wo gwali otaddewo nga kama fridge in Uganda I'm a freedom fighter kankabaddire musaagala mulwane no problem 1 minute I'm a military position who is fighting in Uganda
I'm a freedom fighter who is fighting for freedoms in Uganda. But I'm not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda. Let me say this, that we are fighting for democracy. We want people to be a total democracy, free. We should be free to select our leader, to elect our leader. We want our leader to be elected. Oyo sigenda mulwako. Kye kifaananyi Museveni kye yasiiga nti kati ono Koni gw'ogamba nti yali muntu wakugambye oba muntu wakugambye. Who is fighting for freedoms, not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. Sigenda kulwayo. Akugambye Museveni yagenda nga n'asalako abantu amatu ennyindo n'abafumba so sijje kubanga yali tasobola kutta bantu banne ab'omu Northern Uganda. Museveni yakikola. Akigambye openly kati genda deal with it. Mukitegere tactics za mwezo nazikaddiye. Mutandise okubanga mukola ki? Mwebuzaabuza. Kati muganda wange njala bawula mawulire agennaku naye nga ate malungi gasanyusa. Video eno jennata ne mugisaasanya ku mutimbagano nga basuula abaana baffe yiyo mugira bulungi eno nga basuula emirambo gy'abaana bannayuganda bamala okutta nga basazeemu ebibumba babajja mu safe house. Video eyo abakulu bonna abagibaddeko abaali bakola ekintu ekyo bonna babasazeeko emitwe era battiddwa. Mukitegera bulungi bonna information gyensobola okufuna mu drone zange abaana abo oba abavubuka abaali bakola omulimu guno bonna mania amye battiddwa olw'okuba nti balabisiza state ekintu kye bakuumidde ebbanga okuba nti kyafulumye finale. Mukama bawumuze mirembe ngenda badde bazza battabannaabwe naye ng'era kino kyaleese akatabanko mu State House to the extent nti Muhoozi ne mukoddomi we Odrek Lwabo katuna bifuba bibabugume olw'ensonga nti bagambye nti tufudde ensi keetegedde nti bino ebituufu byebiri kitegeeza nti tuli mu kanaayo kyani. Saagala muntu addeyo kusirwaza mbu bikola bino tebiri mu Uganda. Bano abavubuka bonna abakola ekintu kino babasse. Ekintu kino kibadde kikolebwa okuva mu 1986 mpaka nakati baakatta abantu bameka. Abaana baffe bameka batamanyiddwako mayitire nga babakola ebintu bino. Kitegeeza nti ensi weetuuse buli muntu olina okwobereramu. Kati ngenda basaba n'obuvunaanyizibwa buli kintu kyonna kyogenda nga kiriko omulamwa gwa gavumenti please postingako ekintu kyonna ekiraga tocha mu Uganda tutandika promotinga tocha nga bwe tusaba n'ekyenji yaffe mpaka nga tumaze okujja omusajja ono tumukunkumudde omukole mu kibya kubanga tukoya akamanyiiro kubanga ffe tuli bannayuganda baagala emirembe tetwagala nkokuleka nsi yaffe ne ka video akala kagenda entuufu kaakano. Clinic also told NTV that by the time he examined Dick Soka, the man needed urgent medical attention. As I was interacting with him, he had what we call visual auditory hallucinations. Those are sounds you hear someone has told me speaking me, but we are not coordinated. So in other words, he was mentally confused. Now, if he was examined by the prison clinic only after the beatings, how did the prison authorities know that he was mentally ill? There was the prison, not even a psychiatric examination. It's true for us, the prisoners who come, don't pass through the psychiatric. Saagala kuliza kisayo kino kibayita bayine kubanga bayine oli musajja mutemu nnyo okolera mukamaawo yo seriti bahabula tabasirwa mutabani wa Kareekezi. Kati ngenze ku video entuufu yandeese kwata twapana ekalamu tutandike. Ekigambo okutulugunya mu Uganda kimenya mateeka ate kimenya ddembe ly'abuntu. Njala kusaba buli munnayuganda yenna kikonde eminge olwa gavumenti eno eneefuutike yatwefuutikako ngeri mbuyinza ekola ebikola by'okutta abantu ng'ekikola mu bumenyi bw'amateeka enziddwa. Nyinza okubanga towagira kibiina kyempagira naye bw'otuukibwako obuvune nga buno
mu bikolwa eby'ekika eky'ekikambwe nange nsobola okwegattako era ne tulwanyisa ebikolwa ebyo. So temulowooza ati bino ebikolwa bituuka ku bantu b'opposition. Eriyo n'abantu bangi abattiddwa nga tebakkiriziganya Museveni mu kibiina kye kya NRM, National Resistance Robbers Movement. Nabo batulugunyiziddwa bangi nnyo. Tugenze mu maaso. So nno ekyo nno kye mbadde njagala obategeeza olwali mu kitegeere bulungi nnyo nti okutulugunya kintu kikyamu nnyo n'okwebuzaabuza ng'afukaana aba nakyo kikyamu nnyo. Ebikolwa bino njagala bategeeza okumanya abana abasajja bazibu nnyo. Twatuuse nga akulira oludda oluvuganya mu gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga yagenda n'atwala amannya mu parliament n'agamba gavumenti nti mwetuletaga tumanye abantu baffe bano gye baalaga bona abali luddawa. Omukulu Ofono Opondo atunula ng'endaga muntu yakapere n'avaayo n'agamba mukulu Ofono Opondo yavaayo n'agamba ne munne gwe bayita Tayebwa. Aba batamanyi Tayebwa ye mukulu MP naye omwami ono si mufere mulwadde ate mubbi. MP munabyabufuzi netasasula na masannyalaze yatuuka n'okubba amasannyalaze abajja ku kikomera kye nettaka tujja ne mubuuza gy'alijja. Kati bamugamba mbu tetusobola kuba nti bino ebintu bina treatment olw'ensonga nti amanya ge mutuwadde tegalinaako nini numbers kitegeeza tebalina nalaga muntu 1 tebalina address. Mukulu Ofono Opondo alinga endaga muntu y'enkobe njagala kubuuza ekigambo kimu. Ebbanga ly'omaze ng'oli mawulire ne ly'omaze ng'oli mu byabufuzi n'essaawa zino wetulaga nti ne DPRS mu Uganda eyinza kye tuyita global position system eri mu Uganda tesobola kwalocatinga bifo biri mu Uganda 100% ebikolako 40% because system ya Uganda nfu on international level to the it is Kororo and Muyenga. Wosobola okuwandika ebbaluwa neegera netuuka ku luggi lw'omuntu ne bagimuwa kati goboga nti oyagala physical address y'abaana abaana baatulugunyizibwa obwongo buli buki. Nkugambye physical addresses ziri permanent zimanyiddwa mu Uganda ziri Muyenga na Kororo. Mu Uganda oli muntu alina permanent address nti ewandiikiddwa mu system eri nga ne DPRS tesobola gikuwa. Tugenze ku nsonga endala. Noga nti abantu bana baatulugunyizibwa abaabula temulina balina kubanga tebalina nini namba njala kkulu ya musajja gwe. Mu Uganda omuntu yenna enamba tuli milioni 45 naye njagala kugamba nti tuyinza okubanga bannayuganda abalina national identification nduza bali obukadde nga 25 oba 30 obukadde 15 tebanafuna ndangamuntu. Kitegeeza gwe boddeeyo mu ntebe zeetonotono kwogera ebigambo ebikikinike ng'obuuza abantu identification numbers ng'ezimu zaagala nga replacement kizibu. Kitegeeza mukulu olina okwetereza. Kitegeeza mulina ebintu bingi omusirikidde era bimulina okwanjulira eggwanga mbitegeeze. Ekyo nekyo kibadde ekigwaro kyaleero. Bwe tugenda ku mutimbagano sanko post yonna ya NRM ya gavumenti teekako ekigambo nti tetukyayagala kutulugunya abantu ne gavumenti batulugunya si gye baalonda era mukwate ebifaananyi by'abatulugunyiziddwa mubiteekeyo mukwate ebifaananyi by'omukulembeze omulonde yalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mubite ku mutimbagano mpaka bano abantu nga bategedde. So nekigwaro kyaleero kifundikidde entandise video ey'olwaleero. Sorry. All right. Munaku ntono nnyo tugenda kuba tufuna amazaalibwa g'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era sibo ekitiibwa omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu jana kwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you. Nenjagaliza n'omukulembeze yaliko omukulembeze w'ekibiina kya National kya Democratic Party mu Uganda Oweekitiibwa Paulo Kawanga Ssemwogere amazaalibwa amalungi Mukama yeebale kikingiriza n'oweza emyaka 9 era kwongere okuwa obuwangazi. So President of Robert Kyagulanyi Ssentamu, happy birthday to you. Wankubadde bulamu essaawa mbale obenna kumbale n'Oweekitiibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogere, happy birthday to you. Awo nno otandise video ng'amaze okwagaliza abakulu abo amazaalibwa amalungi. Tugenze mu maaso. Mu byobufuzi tulina kye tuyita division of labor oba ne mu companies zonna tulina kye tuyita division of labor kwe kugabana emirimu mu ngeri yonna esoboka. Njala okusooka okubaza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba emirimu gy'okola mu kakiiko k'olikulira opposition nti ekikolwa ky'okoze olwaleero tekikolebwako kibiina kya byabufuzi mu Uganda okutuuza aboludda oluvuganya lwonna n'obatwala basome ku bintu ebiteekeddwa okusomebwa. Naye njagala kutegeeza bannayuganda tebaako wa NRM omuntu yenna kubuzaabuza mbu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yatudde mu iPod. That is not iPod. Buvunaanyizibwa wa Mathias Mpuuga obuli mu constitution okuyita abantu abali ku ludda oluvuganya okubaako ebitukola okubaako ensonga zibateesaako mu ziri mateeka era ne ssente zibeerawo nga zirina okukola omulimu ogwo okusinziira ku nsusako ewoba ofisi y'omukulu oyo okutuuza abaana bavuganya gavumenti okwogera ku nsonga so si iPod. Nopu terimu iPod terigenda mu iPod.
tebabateeka amawulire ag'ekifula nnenge nti Nupu yagenze mu iPod baba Science Mpuga Nsamba yagenze mu iPod no yayise balobuludde oluvuganya n'abatwala mu retreat ya nnaku 3 okubaako ensonga z'Ebekenya ze boogera so si iPod no iPod Nupu tegirimu ate tejja gibeeramu ekyo mukitegere bulungi tebakulya ssente olukuŋŋaana lwabadde lwa iPod no kiri mu nteekateeka eyasemateeka era Mpuga kimukakatako okutuuza buludde oluvuganya ne babako ensonga ze boogerako naddala ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso n'ebyobufuzi ekyo nga kimaze gwe mulimu gwalina okukola n'okutegeeza bannansi biki bigenda maaso mu Uganda n'okubuuza biki ebitambula mu maggwanga so ekyo yakikoze asigadde waka ekirala waliwo abantu abali ku internet kuno abasasulibwa okukyankalanya n'okubuzaabuza bannayuganda nti simanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze mu Ebulaaya simanyi lwaki yatutte family yatutte mukulu njagala bategeeza abantu ba NRM lwaki mukalirirwa nnyo ebintu ebitadidde one mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bayita Babbi Itungo mukyala ali ku bode eziri international ezirwana eddembe ly'abantu ekyo ekisooka ekyokubiri talinga ono mama assassini atalina kikyongole kyonna kya beesinze okuba tane byasobola ku addressinga ekyo ekisooka ekyokubiri abantu abali supposed okugenda era ebagenze olw'ensonga bagenda waliwo kye tuyita division of labor nti omukulembeze abagenze okukola mirimu mirala n'abantu abalala basigale bakola emirimu mirala mwadde mwagala Nupu yonna esituka egende Netherlands no Mathias Mpuga n'abantu be basigadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda n'abantu be kati gwagamba lwaki yagenze ne mukazi wadde yagala agende n'ennyoko kyekisooka ekyokubiri Museveni bwe yali agenda okutunda amafuta ga Uganda wano mu kino ekifaananyi kyengenda obbalaga yagenda naki wuuyo yagenda naki ono Sam Kuteesa ono Museveni ono Jenny batunda Uganda batunda amafuta gano ekisawo ky'ennyonyi bano baabo omanyi tulina akakodyo kamwe katwabategeera mwe mwagala omuntu bw'agenda ewantu mutandika omuteeka ku kamera ani gwayimiridde naye ani gwatambula naye kati mwade mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu agende atuuke eyo kuba mission yamugimanyi bulungi atuuke eyo asange bana Uganda abakyala atandika okwogera nabo mugende aha uno yabadde n'omukazi ono kuba nakyo mbale mu kipulaninga wuuyo ono yalina niga agenze China tayita mukazi we kati badde oyagala agendera nnyoko of course Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atambula on official duties alina tambula na mukazi we to avoid NRM propaganda omukulembeze yenna obuvunaanyizibwa alina otambula na mukazi we okuwala ebikola bimuwagala okumusibako mbu simanyi kalogo kalenzi simanyi biki abatasobola kutambula na nnyoko alina tambula na mukazi we Nubiyanire mukulembeze mu Nupu n'abakulembeze abalaba baddeko katoloko mwade mwagala atambule eka mumusenga bamukubi bifaananyi ne mupoze yandi kati Kyagulanyi ayina ne kubi mwagala mwamanyire ebyo ebitwabikowa mukitegedde so no buli kimu twagala kibategeeza ba NRM munne kuvu bwe kiba tekisoboka mugende ku mutula mwetuge mulyoke mumanye nti ebyo natwabikowa so division of labor abakulembeze basigale wakane bakola n'omukulembeze n'agenda n'akola official duties eziri ku international level ekyo tuyita division of labor oba NRM temukitegeera mugende ku munyanya mwetuge tujja basangako tubatwale nakasero mulimbo tubaziike ng'obudde bukyali so ndoze kyo kimaliriza saagala nnyo vulugu aliwo na kubuzaabuza abantu njagala genda ku information entuufu ntandise bwenti eno message njagala egende eri bana Uganda mwenna abawangalya mu diaspora n'abava e Kampala nga mudde Bulaaya waliwo akakodyo akagenda bategebwa ne mukawulirize bulungi nnyo omumpembe Salim Saleh alina eteeka tax empya ku kisaawe eky'Entebbe n'okwetoola eggwanga lyonna nga zikola ku kisaawe Entebbe naye nga taxi zino zigenda kubeera nga zibega bana Uganda abayingira wepono okufuluma eggwanga nga zirimu obuuma obuwuliza amaloboozi obukwata ebifaananyi bitambula wapona ebifaananyi ebiyimiridde kubanga mubagezezzaako nnyo okutresinga bana Uganda abayingira eggwanga waje biki bye bakola nga bayingidde bebaani nekibalemerera kati baagala teekawo enteekateeka eno nti taxi zonna eziri ku kisaawe zitya okuba nga zirina kamera ezirikodinga amaloboozi n'ebifaananyi kino kibayamba okuba nga basobola okutresinga abantu abayingidde okowala biki kye bayisemba okujja ku gavumenti yaabwe gavumenti ki gye mutalonda abantu babakowadda so no buli muna Uganda ali ku kisaawe oba agenda afulumu bayingira taxi zo ku kisaawe Entebbe gye bujja katoni ziyinza okuba nga teziri safe gye muli oba wagira oludda oluvuganya oba towagira oludda luvuganya kino kiteekeddwawo okugezaako okumanya nti bateekawo okukebera n'okulondera bana Uganda gye mutambula kino nno si kirungi mu nkola eya bulijjo olw'ensonga muno mujja kuvamu n'emize egy'okutta abantu okubba abantu n'okubamanya wa gye basinziira ne gye balaga okuba nti babatuusaako obuvune so bana Uganda mwenna
ku kisaawe Entebbe mwetegereze nnyo taxi zibatwala n'ebikolwa by'omuntu akuvuga kubanga ntegeddwako nti taxi zino zigenda kuteekebwamu aba SFC abajja okubeera mu ngoye eza bulijjo naye nga balina buli ekikola kyonna ekiba kyetaagisa okutuusa omuntu obulabe oba okumutwala mu kifo kyonna waba ayagadde. Mujjukira nti ku kisaawe Entebbe kuno bantu bangi babulidde wakati w'ekisaawe Entebbe ne Kampala batatuuka gye balina kulaga nga batidde mu kkubo mu bintu eby'ekisaazisaazi ngira mutegeera. So Uganda mwenna abali webweru wa Uganda n'abayingira n'abafuluma mutegeere nti taxi bagenda bateekamu ezimu zigenda kubeera nkyamu newankubadde waliwo ezo zikyali ennamu. Mukitegeere nti omuntu bw'atandika okwekengera nga akutunulira nnyo mu side mirror akubuuza ebibuuzo kwegamba afaayo nnyo okumanya kikyoli wajova biki byobadde okola mulimu ki olaga ludda wa okomawo ddi ofuluma ddi oyingira ddi ebibuuzo byekikulanga ekyo omanya nti oyo munyampi saabanyampi Katongole bayita Nupians. Muganda wange Katongole nkulamusizaako mumira nsanafu gye balako gy'otuusaako engalo ngenze mu maaso. Waliwo enteekateeka endala ey'okujja abasajja Abaganda n'abasajja bannansi abalina bizinesi mu Kampala wepona ebizimbe. Ntandise bwe nti mujjukira yavuddeko katono mu ggwanga Uganda abasajja n'abakazi abalina ensimbi ezitotogala ng'obukolwa nga bazikola abasinga obungi battiddwa mu ngeri etategeerekeka mu regimu ya Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa Karekezi zaabwe n'okuddiza ebyobugagga byabwe. Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta muzeyizedde ne babbi banne ne mukyala we ne famire ye eyamuhoozeraga baagala nnyo okusigala nga basinga obugagga mu Uganda era nga balina buli kimu. Wetwogerera essaawa zino abasajja Abaganda abasajja Abasoga abasajja Abalugwala abalina ensimbi mu Kampala ebizimbe babitwaliddwa amayumba gaabwe gatwaliddwa nga bayita mu kubiwowa n'okubatta n'okukozesa Abanyarwanda abakazi okuba nga batwala bizinesi zaabwe. Wetwogerera essaawa zino waliwo famire eri mu kubonaabona eno ate nga nafuna dda information yayo nengisirikira nti bagezaako nnyo okubacyankalanya. Wetwogerera omugenzi Elia Kasiwukira Bugembe famire ye eri mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu n'okutiisibwatiisibwa. Ngera essaawa zino mukimanyi bulungi nnyo njagala kuno mutaagingeko omwoyo gwe bayita Salimu Sale Kale Karekezi Kayihura Janet Kembabazi Yoseti Bahora Otabasira mutano wa Karekezi ne first scene eyita first scene ekibi ekyazaalibwa ekisooka mu Uganda ajje ku firimu eno Muhoozi Kanyirupama ajje ku firimu eno Muhoozi Laaga owa video eno. Tujjukira lunywe nti olunaku lwakera lumu ku matiritiri ku makya ng'omugagga ono Elia Bugembe Kasiwukira nga bwakera okukola enkola ye ng'akeera ku makya okukajjuza okudduka munnange kumbe Salimu Sale ne Karekezi Kayihura bali bamaze dda okuteeka abasajja abasi aba SFC mu luguudo omwami ono waayitira. Omwami ono balina aba SFC bali bamulindiridde mu mmotoka ez'ekika kya Land Rover ezaabwe enzisi era omwami ono yakoonebwa bw'amala okukoonebwa ne bamukyusa ensingo ne basiteginga akabenje nti emmotoka yamutomedde butomezi n'egenda. Kumbe bano bwennyini bakikola ng'ate ne mu kiseera ekyo ebizimbe ebyali bisigaye ebyali biriraanye byalina kamera ezaali zimonitaringa zino zonna basindika ababbi baabwe ne bagenda ne bafosinga abantu bawa footage yali ku biseera ebyo ne bamugira bamusaanyaawo. Kitegeeza ki nti bano baali bajjawo obujulizi obulaga enfo y'omugenzi Elia Kasiwukira Bugembe. Kino nno kyakolebwa nga baagala kujja kutwala bya bugagga bwe olw'ensonga nti omwami oli yali talina bbanja lya muntu nga yamubanja oba bbanka ng'ebintu byabyokulya ku nsimbi ze. Tugamba nti okutta kuno kuzze kubeerebwawo naye Bannayuganda basinga obungi nga tebategeera nfa y'abantu bano. Mukulu Elia Bugembe Kasiwukira yattibwa buttibwa olukwe lwalimu Kale Karekezi Kayihura Mukama we Salimu Sale Janet Kembabazi Upone Museveni nga baagala okutwala ebyobugagga bw'essaawa zino. Wetwogerera omukyala ono mukyala wa omugenzi Kasiwukira yasibwa erusira ne bamuteekayo emisango nkumuliitunga obugulu bw'eggongolo ejyamuvunaanibwa era n'asaasaanya ensimbi mpitirivu nnyo zesinza na kwogera kubanga olumuzinirima n'okwogera okuba nti afuna ekiwejjowejo ekibanga ati kati ali butaala okumaliriza emisango gye. Mukimanyi bulungi state bwe kwesibako tekulekera kantu lwakiri ekwavuwaza oba okutta. Bano bagenda okunoonyereza mu kunoonyereza ng'ekituufu bakimanyi nti batta omusajja so si mukyalo ono nga baali bakyogedde. Kino nno kyaviirako abantu bangi okukwatibwa nga n'abamu ku bantu abaali mu lukwe luno abaali basuubiza okuba nti baali mu lukwe lutta omwami ono abamu battibwa mu kuduukulu bw'ekkomera okugyawo obujulizi obulumika gavumenti yali mu lukwe luno olw'okutta omugenzi Kasiwukira Elia. Kino kyagenda mu maaso emisango ne kigenda mu maaso omukyalo ne bamuta n'abanga alya butaala. Wetwogerera essaawa zino gavumenti yazzemu omuteekako olukongoolo okulaba nti agenda kuddamu akwatibwa ekyo kimukwasa na nsonga ki. Ekisookera ddala kiri bwe kiti
wetwogera omukyala Sara Nabikolo mukyala w'omugenzi Kasiwuukira ali ku buzibu obutenkanika. The government yamaze dda okufuna emisango empya gyemuteekako n'okuba nti baagala mukwata. Ntegeddeko nti kusinziira ku droni zange zateekeddwa bagenda mukwata ku lunaku olwokubiri lwa wiiki ejja bamuseeko emisango emirala gy'okutta mwannyina. Kyatandika kitya? Olw'okuba nti omusango gwa Kasiwuukira abayina abatunulire baategeera gavumenti yatta omwami ono kati bano bakomyewo n'enku endala eyokuba nti baagala kumukwata ku musango yatta mwannyina ono ate nga yali mukwano nfanfe gw'omugenzi mukoddomi we Eriya Kasiwuukira Bugembe. Madamu Sara Nabikolo ono yabeera mu kkomero okumala emyaka 3 n'agaana ebikolwa byonna ebyokulya mu bbawe n'olukwe okuba nti akkiriziganya n'abasajja bano okutwala ebyobugagga by'omusajja ono. Mukulu Kale Kayihura Kalekyezi ng'akolagana Sali Musale obujulizi obusinga baabujjawo. Kati essaazi bamutaddeko omusango nti yatta mwannyina era waliwo video mugenda okulaba ku internet obufuluma nga waliwo omukyala agamba nti ye mukyala w'omwami oyo agamba nti bbawe yategerekeka olw'okuba nti basuubira nti baagala kufuna ebizimbe bino nga bayita mu mukyalo oyo n'abajulizi abalala bataddeyo dda bagenda okuleeta okustaginga okukola enkola eno. Tukimanyi bulungi nnyo obujulizi weebuli obulaga nti mumwatta omusajja ono. Ekisookera ddala mu nteekateeka ey'ekyama gye mwakola nga mwagala okutwala ebizimbe bya Kasiwuukira bino wammanga omukyala n'agaana obbirwa n'okuwa ebyobugagga bye kati mwagala kuleta musango. Omukulu Sali Musale ne famire y'ababbi bano baagala kutwala kye tuyita Naluwama Plaza omukyala yagaana ogibawa. Kuliko Angel Plaza omukyala yagaana ogibawa. Kuliko Mpoza Plaza omukyala yagaana ogibawa. Zino Angel Plaza eri mu kibuga wakati, Naluwama Plaza eri ku Beni Kiwanuka, Mpoza Plaza eri ku Rumo Street. Zona yagaana ogibawa. Waliwo n'ekizimbe ekiri esayidi z'Ennamasuba awo omukyala Janet Kebabazi kyayagala kye bamuwe naye agambye bw'ava mu musango guno. Bagenda kikola batya era baki kye baagala okuba nti bakola ekintu kino okutulugunya omukyala ono. Kiri bwe kiti. Omukyala ono mukyala Kasiwuukira ne bbaawe bambi yasanga ebizibu bingi nnyo. Era mukyala Kasiwuukira ono ne mwannyina, jjukira mwannyina yali yasoma bintu bya kutegeka nkola ya kuzimba bizimbe na kuzimba nguudo. Omwami omugenzi Paulo Maggwa records ziraga bulungi nnyo okusinziira nti yalina ebirwadde byenga omuntu ebyobuntu era byamuviirako okufa kubanga yalinamu ne maguje ezaali zimuboggolera ze tuyita General Shepherd n'ebipresa ne alusi byali muluma mu biseera ebyo okutuuka okufa olw'okuba nti enzita ya Museveni yanjawulo era kigambibwa nti mu kufa kw'omwami ono gavumenti yalinamu omukolo bakiteeke ku mukaka Kasiwuukira nti yamusse basooke baleete fayiro ey'okubira gimuteekeko bamuteeke mabega w'emitayimbwa nga nena bwe gisimufungize bano basobole okukozesa omukisa guno okutwala ebizimbe bino n'ebyobugagga by'omugenzi Kasiwuukira nga tekuli muntu yena agenda kubandulula ensonga nti essaawa zino omukyala ali mu kutya bamusindikire baliwa bakuntumye tebagenda kudda mu mukwate olw'ensonga baga nti yatta mwannyina gwe bayita Paulo Maggwa ate nga si kituufu gavumenti ekinamu omukolo nga bwe yalina omukono mu kutta omugenzi Kasiwuukira okuba nti batwala ebintu bino. Olwo si yekka abantu bangi mu Kampala abafiiridde ebyobugagga byabwe nga gavumenti emala n'ekuteekako omusango bamukyala ne balyoka batwala ebyobugagga nga tulina kyogenda kukola kubanga obiwaayo nga weeyagalidde. Nze nno ngenda kusaba bweti mukyala Kasiwuukira munnange ebizibu bisanga abantu so si bizimbe oba miti. Ebikolwa bino byakozeeko ebyeffujjo ne bakyakolako kkiriza nti Katonda eyakutonda gy'ali kyonna ekinakutuukako ensi kati siteetegedde nti bano baagala bizimbe bya musajjawo kubanga ekikulu baagala kweddiza Kampala mmenga temukyali mugagga yinaayinamu kizimbe naddala nga Muganda wamusowa mu Lugwala baagala ng'ekibuga kyabwe kirimu banyampi beereere era nga batwogerera essaawa zino n'okwekalakasa mu Kampala kiyinza okuba ekizibu abantu betulooza nti bannabyansuubula bonna basinga obungi bagwira basajja bakozi ba nsimbi abajja okukola emirimu egyo. So no gavumenti eteeseteese okugulako omukyalo omusango omulala simanyi omukyalo no video eno kweri njagala kutegeeza kye bagenda okukola ku lwokubiri oyinza okuba nga oli mibaga mitayimbwa ng'obataddewo dda emisango waliwo n'abajulizi abamu bali mu kkomera n'abalala bali obutaala nga kuliko n'omukyala eyeeyita mulamu wo mukyala wa Paulo Maggwa akulumiriza nti simanyi olimu olutabbaawe so nga ate oli mwannyina era omuntu ajja kubuuza kiki gwate ekiga nti kuwatta mwannyoko ate nga mwannyoko yali mukoddomi wani wa bbaawo ate nga yamuzimbira ebizimbe bino. Kino kitegeeza nti olukwe ya Royal Cell tabasira mutano wa Kalekezi okutwala ebyobugagga by'omugonzi Kasiwuukira luli mu jjiya naye ku lwokubiri bwe mugenza namukwata omukyalo ono mujja kutegeera nti
ekibogoze embwa ne kigana okwogera mwatta eriya kasiwuukira mussa abasajja abaganda bangi nnyo mutyo bwe mwatta n'omusajja nannyini horizon buses Muhangi ne muleeta amagye ga SFC ne geddiza ebizimbe ne gabitwala musajja watu mwamu obutwa ng'agaanye okuwaayo space ya parking n'ebizimbe bye mwamu wakatwa yakera ku macanga Muhangi mufu tekyali ayogera ku Muhangi kyokka Muhangi ono yali musajja munyankole nakabala eyattibwa ng'enseera bateri yayogera waliwo muganda wange w'omamboke wamuyita Siza Tokoma kansala ne bambi bamutta yali musajja ng'alina ekitongole ekidduka kya ntambula Siza Tokoma naye faayi yalimu ebibuuzo olw'ensonga bwe baali balina baasi era mu kitundu kyekimu omugenzi nannyini horizon we yali Muhangi we yalina buses muganda wange Siza Tokoma mukama akuwummuza emirembe kubanga bano abasajja tebaagala muntu yenna akola bizinensi mu Uganda ng'ate munnansi be baagala basigaze buli kimu ekibeera mu ggwanga so no bategeezezza ng'obudde bukyali mukyala Sala Nabikolo Salimu Sale ne Kalekezi Kayihura mwe muli babegawo okusibako emisango mu kyalo ono nga mwagala mukwata mutwala ebizimbe bya bbaawe nono omukazi gwe mulaba omuvandume gwe baleese ye mukyala w'omugenzi Paulo Magwa naye kiwaani bwe wamu kubagenda okujja okuwa obujulizi obw'ekiyaaye kubanga bintu bimanyi bulungi nnyo ne bizinesi z'omugenzi zimu zimuwazitawaanya ezajja musimuloza mutu mwazitawaanya bonna basajja baganda kati njagala baddizayoko akatambi baga muwulire bulungi nnyo ensonga zino mujjukira omusajja omuganda gwe bayita Kato Kajubi omusajja gwe baga nti yasaddaako omwana e Masaka siyinza kugamba nti ayawukana ne sitolero Kato Kajubi ali luzira avunda olw'ebyogagga bye ebifa ettogge newankubadde yalinamu omukono omutono ogw'abanyampi mu gavumenti abali baagala omwekyusisa batwala ebyogagga bye Kato Kajubi ali mu kkomera olwa Kalekezi Kayihura okwagala okutwala ebyogagga ebyo ndanaga kamusibe amuteeke mu kkomera kuba bano bassa kimu tebakulya ssente tikale Kalekezi Kayihura tali mu ddiru zitabantu mu Uganda n'ebijambya ne wiiki nga 3 kale Kalekezi Kayihura yali mu kibugaano Istanbul muyayiza okukola bizinesi n'okulambula ebyobugagga byalina wano kubanga sente zonna zibaba polisi bazigulamu ebizimbe wano mu ggwanga lya Butuluki balina ebizimbe bitemagana ng'abantu gye bajja okusoloza ssente buli mwezi ng'amazuzi bakuba na Uganda abagamba ze for medical tension naye ng'ate baba baze kulambula bizinesi zaabwe so nno n'emboozi y'omukulu oyo Kato Kajubi newankubadde erimu omukono nti simanyi yasaddaako omwana naye yeetaaga okunoonyerezaako abantu abali independent banoonyeze ku nsonga zino kubanga tukizudde nti abasajja bannayuganda bannakabala abaali balina bizinesi mu Uganda bonna bagenda basaanyizibwawo n'akuluyisaayo nkututte ku mugagga gwe twayitanga Mugoya Construction omusajja omusoga ono ng'oggyeko zimwe Mugoya Construction ze company bbiri ez'abannayuganda nakabala ezaali zirima enguudo n'okuzimba ebizimbe kyagenda okukomekereza nga Mugoya bamaze omukubisa omuzinga nga ne bizinesi zonna zigudde musajja watu nadduka nga n'ettaka lye erimu ku eryo omukulu eyita simanyi constitutional affairs minister kati oba yavuddeko Kahindo Tafire yomu kubatwala ku ttaka ly'omusajja Mugoya omusajja omusoga n'omuddusa mu bizinesi nadduka mu ggwanga yaddukamu ani akyawuliza kye bayita Mugoya Construction ani akyawulira zino construction company ani akyawulira mulowooza construction company ezo zaavaawo mulya zi service simayiza bannayuganda abajja mu business bamaze baavuwaza ndowooza basoga mbakobere ensonga eno mugitegedde bulungi tekikwata ku baganda tekikwata ku banyoro tekikwata ku basoga bokka buli nsi yonna bannayuganda bannakabala balina ssente mbategeeza nti bagenda baavuwaza tugenze mu northern Uganda abagagga bonna basinga bafa omukuomu mpola teryanyega kubanga bana abanyampi bebagala okubira mu business nga tewali muntu yenna ali mabega wa bino kuyogera ku nsonga zino baba malawo kati ngenze maaso ne video eno kunaku oroksati muhozi Kanyirupama the first scene muzukuru wa Kalekezi mutabani wayo Seriti bahabura otabasifa mutabani wa Kalekezi kizaleta muzeyizedde kunaku oroksati kusabiriza nyiri za kawongezi mu ggwanga lya Uganda yasinkana kitaawe omumpembe Seriti bahabulwa ne Sabategumbuzi Abel Kandiho go bafudde nti mu police kati ye chief joint staff kati njala kubuuza mu mateeka mu semateeka wa Uganda siwuliranga ko kifo kye bayita joint chief staff mu police nkiddamu mu mateeka ga Uganda ne constitution agafuga okujjako nga kyayingidde mujjo nga mwakitaddemu 2 weeks back temuli kifo kye bayita joint chief staff mu police tekirimu kino mwataddemu kiteeke olw'ensonga nti police mwagala gifuula full military police
nga Uganda police yennyini original mugijeewo to the extent nti kati n'omuduumizi wa police tamanyikiddwako mayitirege mwagala kifuula nti mulina access ku buli police station mu Uganda nti omuntu gwe mwagala musobola mukwadde muttira mu police custody nga temulina gwe mubuuzizaako. Abel Kandiho wabadde attira abantu ng'abattira mu Seemwayi, a separate entity etali constitution. Kati bw'omuteeka mu ttabi lya government eriri constitution, that is police, kitegeeza agenda funa access ku each and every file ng'asobola okukwata omuntu n'amuttira mu custody ya police nga teri amuvunaanye. Nkiddamu, Abel Kandiho Saabatemu mwamutondeddewo ekifo mu police ekitali mateeka so that he can get access to all police files. Kyekisooka ekyokubiri, to get access to all police cells wasobola okugirayo omuntu n'amutwala n'amutta nga talina gweyebuziza. Era kyobula nti waliwo obutabanguko mu bitongole by'okwerinda. Muyina ne kye mwagala okukola mu police nti ba senior police officers who are well learned nga bamanyi amateeka mwagala be eliminating one by one mu militarizing police eno ebe nga tekyalina mugaso. That's why nti wabeera obujjagalo police tekyabuuza tekyalaatinga. Semateeka afuga police n'amateeka n'ebira kugamba. We have the rules of engagement. Nkiddamu. Semateeka afuga police ebiragiro n'okukwatibwa okutuusa amateeka kugamba. In police tulina kye tuyita rules of engagement oba rules of engaging an enemy oba rules of engaging demonstrations. Rules zino ezengaging abantu ba civilians abatali armed zili very loud and clear. Mu Uganda demonstration ebeerawo tebakyasobola kukola kye tuyita rules oba to warn someone from nowhere, tear gas, life bread, arrest, torture, that's all. Kitegeeza already police are militarized whereby the police before nga tenajja kukwata muntu esooka kubanga enoonyereza erina omusango erina obujulizi neryoka ejja ekwata omuntu ate ne making sure within 24 hours of time omuntu alina okubanga aleeteddwa mu kooti avunaaniddwa omusango guba gumusinze n'abanga ateereddwa. Kati police ejja buzina ekwata omuntu n'ekutulugunya n'ekola kyeyagala n'obeera mu custody ekumala ennaku 8-9 wiiki nga tena gyekututte kubanga amateeka tegakyakola. So these rules of engagement zonna zaavaawo tuli mu military kubanga buli kimu mwagala kikola nga bwe kiri. Kanneeyongereyo mu meeting eno yatudde ku Lwokusatu Ssabbiiri ez'akawungeezi aka Uganda, Abel Kandiho, Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba mu State House e Nakasero bano bonna bakkiriziganyiza kyekimu nti bagenda teekawo akokutandika okujja bannabyabufuzi bonna abalina endowooza ekyusa mu bwongo bwabwe n'okuga indako. Is this the government we fought for? Or we are just blindfolded? What is taking place in Uganda? Because there is no more rule of law. People are killed, people are disappearing. What the hell is going on right now here? Kati kigenda maaso kiri bwe kiti. Mukulu Abel Kandiho ne Muhoozi first scene mukulu Muhoozi Berolaga ne kitaawe we baayika windows bonna kati buziba bulina police zibali mbuli maawa tebakyategeera kubanga mbayitiriddeko. Njalo soko kubabaza nga sinagenda wala banna mubale kola mulimu ku internet mubale kusomesa basajja abo kubanga si bangu ne mukozi mulimu gw'amaanyi tugenze maaso. Kyebagenda okukola kyekiriwa bakkiriziganyizza lonye nti bannabyabufuzi bonna era no message njagala egenda eri mukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Owekitiibwa eno message ndowooza eringa ngigenda direct to you n'abala. Bw'oba omanyi ng'oli mu NRM ng'olina endowooza etawagira Muhoozi Kanyarugaba naye nga okumibwa SFC ku makaago ne convoy yo tera obigobe ng'obudde bukyali osigale ku lwa Katonda kubanga yasinga okukuuma. Nkiddamu bw'obanga omanyi oli mu NRM naye ng'olina endowooza etayagala Muhoozi era ng'okola ebikolwa by'ekibiina kya National Resistance Rebels Movement ng'okumbwa SFC tobinyika mu nsuwa. Bw'obanga oli munnabyabufuzi member parliament obanga oli minister nga nawe nga toyagala Muhoozi ngero otera okwogera kanye nti otasobola kunfuga ng'okumbwa SFC nawe otera SFC oyejjeko. Bw'obanga oli munnabyabufuzi ng'oli ku ludda oluvuganya naye nga mu mateeka olina okufuna security nga SFC ekuma nga tomanyi mukulu tera ogobe poliisi n'amagye gakuliko kubanga bagenda batta nzita kiri bagenda batta ebira bweti. Bakkiriziganyizza nti tugenda kukozesa abasirikale baffe ba SFC betwawo okuuma bannabyabufuzi
buli gwe bawulyako information eraga nti takkiriziganya na nfuga eriwo era ng'anyoomola ebiragiro bya Muhoozi n'ekitabo Yose Tebasolo Mutale wa Kalekezi, abasajja bano bennyini balina olukusa olwa shoot and kill oba okunyigira wantu wonna. Muhoozi n'ekitabo bagamba bajja kwoza emisango gino kubanga bananyini makooti ngere mukiwulira. So bannabyabufuzi mwenna oba olina ludduvaluvuganya oba okola ki munnange ekitegeere nti ene order yayise Abel Kandiho kyekyamuziza mu police Muhoozi Kanyirupama first scene n'ekitabo bakkiriziganyiza ekintu kino kigende mu maaso bagenda batuga mu ngeri etasangika kubanga okutuga si kizibu kyabwe gy'okoma okutuga gy'okoma okufuna obuteebaka. Nga otwogerera essaawa zino mukulu Muhoozi Kanyirugaba nkutumiddeko kampulira nti omuliro oguwulira obayita bannayuganda nga bakoowu kubanga bo bakoowu nnyo tebaagala kumanya. Ataala okutambulira kusibira y'amenvu kibi kigwana wala n'envubuka ggwe wandibadde ogenda mu ggenda ng'ensi ekyakulabako ne bamanya bw'ojja oli mwana otulika. Bwe twogerera ekigenda mu maaso essaawa zino ntegeezeddwako mukulu nti essaawa zino tokyasula mu makaago kati wadduka osula mu balakisi ebbombo. Ekikutwala mu balakisi ebbombo kankinnyonnyola abantu. Omwami ono alina tweet gy'akoze emisana n'agamba nti kitaawe omuto naye ng'ate kitaawe ddala mukulu Salimu Sale yamugamba nti okuva mu 1986 baba mu nsiko emizimu gimugoberera gimunoonya gimugamba lwaki mwatutta mujje eno gye mwatuteeka naffe tubeereyo. Kino no yaleta kiwandiika nga kiwandiikira kitaawe nto gy'abadde akyewandiikirayo kennyini direct to the extent whereby this gentleman doesn't stay in his permanent home right now. He stays in Bobo Barracks. Kiki ekimunoonya? Ekimunoonya essaawa zino kyekinoonya kitaawe. Tebakyebaka amazima gali nti bana abasajja tebakyebaka. Emizimu gibakubira endulu gifuwa firimbi ate emizimu giri ne fujjo balina okunywa ku mazzi. Tewali ku nsi kuno kintu kisinga kubeera na fujjo nga muzimu. Omuzimu guli ne fujjo gusobola okukolako effujjo. Oyinza okuba nga bwobasa ne gujja ne gukuba balbu ne guzaabya. Oyinza okuba nga bwobasa ne gujja guyoyo ebikopo byonna by'amagirasi ebigayo wansi. Oyinza okuba nga bwobasa ne gula okufuwa fime ne gukuba enduulu ne gucyankalanya ennyumba yonna. Oyinza okuba nga bwobasa n'ogula nga gujja n'ekijjambi ogenda kukosalako omutwe. Emikambo gyo gijja ne giyimira ne kuyimira gamba sebo kati wanzita olwonkole ntya gwe oli mu kwebaka nzo ine emirembeze wanzita. Kati bana basajja emizimu gibakolako effujjo. Kati tuti gye yakoze yali tategeeza kitaawe ye kennyini yadde yeetegeeza tugenze maaso. Muhoozi nsubira kuno kwoli. Ennaku zino tokyasula mu makaago agamanyiddwa kubanga mukyala wo muwala wa Saamu Kuteesa wamutusuulawo ne muwala wa Kyamuzibu okuba n'omufuula mapengo katakyalina maanyi nabo bonna wasuulawo watandika kukola mirimu gino wammanga. Muwulirize bulungi nnyo. Omukulu ono amaka ge yagasuulawo n'adduka. Bwadduka n'agenda asule Bombo Barracks ngalowooza ndi mu Barracks emizimu tegigendayo. Kiki ekyamutwala mu Barracks Bombo ekiseegaza security teri certain ngera bwe mukimanyi. Security teri certain atya okuba nti essaawa zino bayinza omujjawo ate nga kituufu. Essaawa yonna bayinza obbajjako era essaawa yonna bayinza obbalyawo mwenna kafamire kaba nga bwe mukamanyi. Tugenze mu maaso. Mukulu Muhoozi Kanyirugaba kino njagala okiwulize bulungi nnyo. Kino wakikola sinze nakikozesa. Tosula mu makaago osula Bombo era osula n'omuwala ebyembi bisekerwa ate ebyembi byambi. Mukulu olunaku lumu wagenda ku Serena Hotel mu Kampala n'abasajja ba SFC n'osangayo baana bawala bali batudde nga beerira ssente zaabwe abanyirira kaalala embeerera. Kyewava otuma abavubuka abo ne bagenda bakwata omuwala omuto wa university embeerera. Omwana ono ye Hope Kobusinje. Family ya Hope Kobusinje mwagaana okulopa Muhoozi kubanga Muhoozi yabawa ssente. But the fact is, let me say this message in English. This first scene, the so-called son of Uganda, Muhoozi Kanyirugaba, he doesn't say his known address because he's fear for his life. He knows that the world is looking for him. As we speak right now, he abandoned his two known wives. Now he decided to go to Bombo Barracks with a girl whom he forcefully raped in Serena Hotel. Omukulu ono asula atambula anywa omwenge n'ogusigaddewo n'aguyiwa ku bigere
n'atandika okwogera n'emirimu z'atamanyi ekimunywesa omwenge n'akikugamba edda. Bw'atuuka ku Serena yasanga omwana muwala ne bane batudde n'alagira amagye ga SFC ne googera n'omuwala ono bwe yagaana omuwala bamuwamba buwambi n'omutwala mu kisenge ekimu Serena Hotel. Muhoozi yamutuusizaako gobulisa maanyi. Bw'amutuusa gobulisa maanyi era n'amulagira bamukwala bamutwala mu bifo by'enjawulo bamutereka yeeyo paka lw'anakkiriza. Era omuwala kyaddaaki yakkiriza okubeera ne Muhoozi Kanyarugaba naye nga talina amaka gali permanent. Amaka ge yamuteeka mu Bombo Barracks gyamusanga gyamukolerako buli kyayagala. Ekyava mbanga nti omuvubuka ono n'omuwala ono baatuuka ku nzikiriziganya era famire y'omuwala n'agisasula ensimbi empya n'ekadde ne basirika. Naye ng'omuwala ono yali ku University Makerere ng'asoma yamukwatira ku Serena n'amulepinga n'asobola omutwala mu Bombo Barracks gy'abeera naye. Omuwala ye Hope Kobusinja bw'obanga famire muwaka nti mwafuna ssente nga mmaze okulya ekintu kino nti muwala baba mulepinze kalali mu Bombo Barracks gyamukolerako ebikolwa byonna eby'effujjo. Kubanga bana babiri abasuula mukazi we manyido muwala wakuteesa nono muwala wali waluchamusiku bana mujja mu manyo kali yamufuula ngodo za train zirimu ebituli bingi. So mukulu Muhoozi muno muze gw'okulepinga okoze ebikolo birungi ku myaka gyo ose bana Uganda batulugunyiza naye ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira. Kati kansoke nkubulira ekirala era kino njala kubeera open. You can't lead Ugandans. Tosobola bafuga kyekisooka. Ekyokubiri obwongo wa mu bwankima the entire family your brains are monkey. Ekyokusatu mwenna mwina cow mentality. You don't think. Mwantu sose mutula ku meza ne mukola mathematical calculations into not know that since we started killing Ugandans since 1950s up to now the number keeps on increasing. You don't ask yourself because your intention was to decrease the number of Ugandans, but as we speak, right, the number is keeping on increasing. Why? Because you don't talk with God. God knows as you are still alive and kicking. Every day you kill Ugandans, but the number keep on increasing because God knows. Here's the mathematical calculation for God. Ounakoyinza okubotta abantu bisatu gwe nga gwe mu mikono gyo ne taata wo ne mukazi ne mama assassin. Naye olunaku Katonda azaaza mu Uganda abaana ekitone nnyo 50,000. Olunaku Muhoozi muze kwamusita abantu bisatu ne mbazika nga mbazika bano. Kanzire balage video. Abo abantu babasura olunaku mutta abantu bisatu ne mbaziika nga mwaziika bano. Naye naturally Katonda ayingiza abantu 50,000 olunaku b'omutwalo gumu mu Uganda bazaalibwa. Okitegeera? Ate eri abantu abatamanyiddwa mu bungi abatali mu records nti babazaala mu Uganda mwe bali. Okitegeera? Kati gobodda ku bantu notta ng'ate Katonda akeera ku makya n'ateekawo abaana abazaalibwa bangi tosobola kumalayo kutta bantu. Era kiddamu buli lw'otta omuntu n'oyiwa omusaayi nga Katonda si yakyo ate Katonda tayiwa omusaayi Katonda akuwumuza buwumuza bw'ati. Kitegeeza obeera addicted kubanga omusaayi gw'osse gukulumira lwaki onzisse. Kati omusaayi gugenda kukiipinga on nga gukutambula tawatutta. Ojja kutta otukotte ne bannaganda bo otte ne baana bo otte n'abaana bo n'ekitabo kennyini ojja mutwaliramu. Kitegeeza okusoma kwammwe kutono nnyo n'okutegeera kwammwe kutono nnyo. Tosobola kulwanagana na Katonda ng'otta abantu ng'okimanyi Katonda azaala abantu abalala oba Katonda ateekawo abantu abalala mu nsi. Kyekizibu kye mulina obwongo bwamwe temukola. Mutta abantu bisatu olunaku ndere basis. Naye mu lunaku mmanya abantu Katonda bateeka mu Uganda bazaala oba balagira bazaalibwe. Temusobola kutta bantu ne mbamalawo. Okujjako mugenda kubeerako ekibi ekisikire ng'emiti enzimu gibatambulirako nga mwongera kutta busi mpaka ogenda komandi. Kubanga Hitler naye yakikola yakomereza Abajamani we bali Abayisirairi we bali. Kati okutta mu kuveeko. The only solution is mulino okuvaayo okwetonda ne mwetondera Katonda. Kituyita repeat. Ne mwegairira Katonda abasonyiwe nga temunnajja kuba na Uganda. Katonda asooka abasonyiwe muve mu kikolwa ky'okutta abantu n'okutulugunya abantu.
bwe mba temukikoze mugenda kukomekereza nga Hitler, mugenda kukomekereza nga abantu abalala bwe bakomekereza abali batta abantu. Ngenze ku kirala kati ono omwana gwakwata Hope Businge omusanga musera n'omurepinga n'omuforcing okufuuka girlfriend we kati gobera naye mu bombo barracks ngogamba oli first son gwa first scene. Ngenze maaso kati eno message njagala egende akakiiko aka accounts committee aka parliament ne bana Uganda monna tebabalya sente ndi ebizimbe byonna ne malls ezizimbiddwa mu Uganda za bana Uganda nakabala nedda kabasomere article era mu akakiiko akakwasaganya ebintu by'okunoonyereza ku baani ababba ensimbi za gavumenti n'ebizimbe biri mu Kampala temugeza ne muddamu okwekubya emizimu egitajja famire zammwe. Ebizimbe byonna Janet Museveni Muhooji Natasha Karugire kati kambaddemu kababuli bulungi nnyo. Janet Kemba bazima masasi Museveni Yoseti Baharo tabasira mutanu wa Karekezi Muhoozi Salimu Sare Natasha Karugire Lwabogo n'abantu abalabe bananyiri bizimbe byonna zimolo zimulaba za Kashia simanyizani kati mwagaza ne mbuzo mu kyalo no bambi mbunajja mu parliament yenanyini Mystery Hotel. Let me tell you one thing, ekisokera ddala ettaka Mystery kwetudde ttaka lya police liliko ne part of Lere land. Mystery kwetudde kuliko ne kimolo kimasimba kitani ekyo kimolo kiriawo kinene ezo Mystery n'ekyo kimolo bya Janet Bwoya tebakulya ono mukyala aliwonga kakokolo oba kateni ettaka Janet yalibba ku police nekyo kizimbe kyazimbo kimole kinene nnyo simba kitani nakyo kya Janet kati ono yaze mu parliament omukyala emifumbi gimwereze emyaka gigenze bombuuza ngati ebyapa sibirina tabalagana sere bakazi yagulawo era nga mumalira obudde kwoyo gavumenti bweneekyuka mu kaseera mpawe bali batugenda okukwata omubuuzo mulimu kigwakola sente mekazi afuna zayingiza ettaka yalijja kuwani yalisasula sente meka tubalansinga batukwata bukwasi nga tuteka mu terekereri nga babeerayo bino bimolo tebigenda situka ate ekintu mutema mu Uganda ine yekusirwaza mbu ogula ekizimbe mu Kampala. Don't dare simengenze gula hamu simengenze gula kisawo kira tokigula ezo sente za muwa musolo kati bana akakiiko ka parliament akalonyiza ku byobugagga ne unokonza ku nsimbi z'omu musolo temutagala oyo mukazi omukadde yazze na mukadde mbwa azze kuwoza mwe nanyini Mystery Hotel is a personal property to Janet Kembabaz, the so-called first lady. And that mall near Mystery belongs to Janet Kembabaz herself, nobody else. That lady who came to Parliament Committee, she's just a proxy. She's nothing. Nabagamba, all properties in Kampala, right now as we speak, more men, especially the buildings, belongs to Yoseri and his family. Mude kusinagere kumukyala kasiwukira. Bagala twala bizimbe bye byonna. Bamugambye either byofalinge yabiteekebwa musonyiwe oba sicho bagenda muzaako emisango. But remember omusajja batamutte. Ensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi. But right now, and this message goes to all brothers and sisters in northern Uganda, please, with humble request, you come to the parliament on orders of Yoseti Baharo Tabasira, the son of Karekezi, to demonstrate that why is it that the Ugandans in USA, they demonstrated against the speaker, Jacob Olanya, that is in USA seeking for treatment, that we demonstrated against his treatment in USA. No. I know very well Museveni is the one who gave you the money and gave you the mandate to demonstrate or to go to the parliament to claim or to do so. Please, we are not here to play games. We want our nation back. Your son, our brother Jacob Olanya, sometime back he called Museveni that he's God. And you know it very well that on this planet Earth there is no God. God is one and is nowhere to be seen, but he keeps on watching over us. So, Jacob Olanya said Museveni is God. As we speak right now, you came demonstrated that we
demonstrated in USA against Rwandans being treated in USA. Please, what Ugandans did in USA, it's their constitutional right against corruption in Uganda, against government officials who being taken abroad to seek medical attention when in northern Uganda, as we speak right now, there is no any functioning referral hospital which can treat even a single Ugandan in northern Uganda. What Uganda did in USA was the right cause, not for Uganda, not for anybody else. Olanya Jacob, the Speaker of Uganda, he betrayed you, he betrayed Ugandans. So whoever was demonstrating, he was doing on behalf of all Ugandans, not individual. And it's not a tribal stunt, no. Please don't be used by Museveni because he's the guy whoever creates divide and rule. So you came with that picture to show the world that Uganda or Ugandans are against the Northerners. No. The fact is we are on the same page, trying to show the world that some people have been used so that our country being mismanaged by Museveni and his family. Remember, Museveni is not a Ugandan. He's a foreigner like others. So why is it that in the northern part of Uganda, the entire northern part of Uganda, there is no a single referral hospital which can treat an individual Ugandan? And Jacob Olanya, he was taken to USA on the taxpayers' money, 1.7 billion Ugandan shillings. Why are you fooled? Museveni is good at dividing and rule. So he gave you the money to come to demonstrate in the parliament. No, please open your eyes. What people did in USA, it's their constitutional right. Because if that money was used to put medicine in the northern Uganda hospitals, if all hospitals in Uganda are better well off with all, each and every equipment, nobody, no any Ugandan citizens would have gone outside of Uganda seeking for medical attention because we have the money, we have each and everything. But due to the fact that these people, they came to destroy our nation, that's why every government official, when he or she falls sick, they take him outside the country. Why? You mean we don't have doctors in Uganda? We need professional doctors. We have professional doctors, but they lack materials. They are not paid. 6 months now, they haven't get their salaries. They lack requirements to use to treat people. Medicine is not there. Machinery is not there. Shelter is not there. They are not being paid almost for 6 months. So what Ugandans did in USA, it was right. Don't be compromised by your say. Because he wants to show the world there is a division between Ugandans, that the Northerners, they are being divided by the Westerners or by the Central people. No, please. It is their constitutional right to show their hunger against the people who doesn't care about their fellow Ugandans. Because if all government officials are being taken outside for further treatment, what about you? The poor Ugandan like me. If I fall sick as we speak right now, where should I go for treatment? Where should I go for treatment? Mulago is no more. Mulago was sold to investors, foreigners. Mulago was sold to foreigners. So don't be fooled. Don't be diverted from the real cause. Don't dare. Stay in line. We are fighting for our freedom. We are fighting for our rights. Ask yourself before coming to parliament what happened to Mulago Hospital. At one time it was among the best hospitals in East and Central Africa. What happened to Mulago Hospital? What happened to our referral hospitals across the countries? No medication, no doctors, no requirements, no each and everything. Doctors, they are not paid for 6 months. Then you are coming to the parliament, you demonstrated that Ugandans in the diaspora, most especially in the USA, they demonstrated because Olanya was taken there for treatment. Who's Jacob Olanya, by the way? He's a human being like others. He's supposed to get the same treatment like we Ugandans who are suffering in these poor hospitals in Uganda. Please, please, please bear with Ugandans.
So ono mvudde banaye munansonyiwa mbadde ntegeeza bannayuganda naddala bava muva mu mambuka ga Uganda mbadde mbategeeza kubawa information bategeeza nti Museveni yabawadde ensimbi okujja mu ssetteeserezo w'eggwanga okwekalakaasa ku nsonga za muganda waffe oba speaker wa parliament Jacob Oulanyah ng'atwaliddwa mu America. Mukijjukira bannayuganda babawangala mu ggwanga erya America bagenze okwekalakaasiza ku ddwaliro gye batutte Jacob Oulanyah nga beemulugunya okuba nti omukulu ono yaddusiddwa mu ggwanga ogenda mu ggwanga erya America okufuna obujjanjabi obwenjawulo ng'ate bannayuganda baba balese mu malwaliro bafiiramu. Museveni yabawadde ssente bajje bakole ekyo naye ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga erya Uganda amalwaliro gonna gaafa temuli ddagala. Okitegeera Jacob Oulanyah muddusa mu America kitegeeza bannayuganda basigadde abab'omusolo bagenda kujjanjabibwa wa bano bawadde ssente bajje bakole ekintu ekyo naye mbagambye Jacob Oulanyah munnayuganda nga ffe abateekeddwa kati mbabuuziza mu Northern Uganda kiki ekiriyo referral hospital kyeri irimu eddagala abasonyeze mukate babasasula kye bakoze kyande ekituufu ekyo kye kigenda mu simento tuli against the northerners. We are not against the northerners, we are against the bad acts of the government of mistreating Ugandans and protecting those who serve the government. So much tegedde bulungi kati era this message is the last message concerned about the lives of those people in northern Uganda, and I want to read this information in English. Later I'm going to change it in Uganda and I call it a day. So njagala luli bwe nakoma we mbanko ntandika olwaliro nga ngenda okumanyira kikola mu dakika ndoza nga 15 malize video eno. So bwe nakoma ku bulamu bwa Lokech n'ebintu bamukola njagala kwongerako akantu kano wammanga nkongereko bulungi tugenze mu maaso. Lokech's wife and children also know how their father died, a very painful death. Bakuye bati nti omugenzi Petro Lokech mukyala we n'abaana be bambi bamanyi engeri kitabo yafa mu ngeri ey'obulumi ennyo. In fact, some of them have been trying to find ways of running out of the country for fear for their lives. Kigambibwa nti amazima gali nti abantu amu ne family ye bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu bagezaako nnyo okulaba nga bafuna engeri gye bafulumamu eggwanga okugenda okulaba nti babeezaawo obulamu bwabwe olw'ensonga nti nabo bayigibwa essaawa zino. Tugenze mu maaso. Grace Akulo and Jacob Oulanyah were both poisoned using nerve gas agent. Bakugambye nti yali omunoonyereza w'emisango ku kitongole ekinoonyereza emisango mu kitongole kya CID ekisangibwa ekibuli. Ne kati speaker wa Uganda Jacob Oulanyah essaazi nali mu America baweebwa obutwa obw'ekika ekya nerve agent obukolebwa mu ggwanga ery'abalasha ng'era kati bonna we bali embeera yaabwe eyungula ezziga. Tugenze mu maaso. And both of them will die very soon. Bombi akaseera konna bayinza okubanga bafa olw'ensonga bati bafunye bujjanja busingako. Winyidoro now fear for his life and an extent that he packs food from home and drives with it in his official office car. Bakugambye nti n'oyo gwe byajja ayogera mu mateeka ye Museveni oba kooti ekolera Museveni naye ali mu kutya essaawa zino nti atuuse ne ku kiseera ekiteeka emmere mu container nga bwe bagiteekanga mu container mu P2 mu P1 tugitwala ku ssomero ng'emmere n'agyefumbira okuva ewe n'agivuga mu motoka ye n'agitwala mu ofiisi ye n'alya kubanga naye waali atudde matiritiri nga Museveni g'atudde mu ntebe kubanga twalonda Kyagulanyi. There are 2 SFC boys on his security details who are deployed to study his movements and report Muhoozi every day. Bakugambye nti ku security y'omukulu ono eyita Winyiddolo eyita Chief Justice waliwo abavuka babiri abakola mitongole ekya SFC abali ku security y'emukuuma abamuteekerwako okumunoonyerezaako entambula n'ennyingira n'enfuluma era nga bano balina okuwa obubaka obutegeke obulungi nnyo buli lunaku nga babuwa omukulu Muhoozi Kanyirupama first scene Muhoozi Ranga. Tugenze mu maaso. Nicholas Opio ran out of Uganda to USA. The fate of Hillary Onek is not yet known. Bakugambye nti no nti omukulu Nicholas Opio ono yatulugunyizibwako era yabatulugunyiza mukulu Kakwenza yadduka wabweru wa ggwanga yasiyogayoga ekiwejjoojo ng'asibidde mu America. Bakugambye nti n'omukulu omulala era leno Onek era naye ebyokwatako tebimanyikiddwa bulungi. Ndowooza Ugandans in northern Uganda, my brother and sister, hope you're getting this information loud and clear. This is not edited information, it's a true information from reliable sources. Here's a mass. Muhoozi is working tooth and nail to eliminate any Acholilangi statement within the forces. Bakugambye nti Muhoozi Kanyirugaba first scene nsiyaleta mutabani wa siyaleta mzee Zedde nsanga bisibe
agezaako nnyo okulwana n'okulwana okukuuka ejjembe okujjawo buli muntu yenna ava mu kitundu kyakyoli oba omulango abali magye ng'abajjawo kubanga bano baagana omusaluti nga basala omukkiriza. These efforts started within the elimination of Major General Julius Oketa in 2016 and is still going on. Bakugambye nti Muhoozi Kainerugaba yatandika omulimu guno era nga gwatandika n'okujjawo omugenzi Major Julius Oketa ogwatandika mu 2016 era gukyagenda mu maaso. Ani agenda okuddako mu katiba k'okuttibwa Museveni kaalagidde Muhoozi Kainerugaba? Wano tugenda. This message goes direct to the Northerners. Please, this is not a joking subject. I'm informing you to get this information. Like Museveni mentioned recently that Muhoozi has specific instruction to revenge on the behalf of his father. Bakugambye ngera bwe mwawulira omumpembe Yoseti Babarota Basiro mutano wa Kalekezi nsi yaleta muzeyizedde gye buvudde katono bwe yasituka n'ayogera lunyengo omusezi agule siya nti ngenda kulira ku bantu bange nti ebiragiro byamuwa era n'okuzaala omwana Muhoozi Kainerugaba nsi yaleta Muhoozi Kainerugaba omutamiivu waddanga nti yamuzaala ng'amuwadde ebiragiro by'okutta abantu ku lulwe nga ye kitaawe Yoseti Babarota Basiro mutano wa Kalekezi. For anyone who has wronged or threatened his father, among those whom Muhoozi personally killed are the 4 religious leaders who were very crucial or critical of Museveni. Bakugambye nti ebintu byonna ebyakolebwa n'ebikolebwa kati essaawa zino Muhoozi okuwolera eggwanga ku lwa kitaawe tabikola mu bukyamu era abikola eri abo bonna abagezaako okutiisatiisa entebe ya kitaawe n'okutiisatiisa taata we nga nambino abayogera kitaawe amafuukula okumulaga nti musajja mukyamu Muhoozi kennyini bye yettira n'engalo ze oba n'ebiragiro bye. Mwe muli abakulembeze b'eddiini era abaali bawulira Museveni ebituufu byatayagala kuwulira. Mwe muli omugenzi John Baptist Kagwa, mwe muli omugenzi Sekinihungu Zatabatte, Archbishop Crispus Kizito Lwanga n'abalala omwali omugenzi Jonah Lwanga ono w'Aborthodox. In all 4 cases, they used Russian-made special poison which caused their organs to deteriorate over several months. Bakugambye mu nkola ey'okubajjawo tebakya bakuba masasi munnange bakozesa kanyo kawulire kebajja mu ggwanga eri abalasha kebakuwa n'okanywa ne katandika okucyankanya olubuto n'obugalabi ekivaamu osirika lumu nga genereta eweddemu dikini n'ozikira ne bagamba wafudde cardiac arrest omutima gwekutte oba guzikidde. Kigambo ekyo nno kinsasulira ekiwulira nga bagambye omuntu yafudde cardiac arrest. In the next line, Muhoozi is plotting another attempt to General Katumba Wamala, who survived by the whisk last year. Muhoozi first eliminated General Kasirye Gwanga, who had vowed never to salute him. Kasirye Gwanga, through his media rants, was promoting the Ganda narrative, which is strong statement shared by the Meri Baganda Soria, who are very humiliated within the forces. Even in their presence, sometimes strategic meetings are held in Ranyankore. Most of them have been sidelines in appointments and deployment and have to salute and take orders from people whom should many years their juniors. Bakugambye bati nti ekiddako oba mukulu nkyakola kwe kuddamu okuteekawo enkola ey'okugjawo omukulu Katumba Wamala eyawona eyayita ku lugwanyu okuttibwa Muhoozi Kainerugaba gye buvudde ku katono eyatta General Kasirye Gwanga era n'agenda maaso okugamba nti Kasirye Gwanga yagaana omutteekerawo ekitiibwa eky'omukuubira salute nga Kasirye Gwanga ayita ku mitimbagano gye yagamba nti yanze sobola kubira mwana ono salute kubanga mwana muto ekiri nti era kino kyaleetera Muhoozi okuba nti ateeka olukongolo ku baganda bonna bali magye okuba nti babalamu ekitiibwa n'okubajja mu magye n'okubateeka ebbali era okubanga ne bateeseza mu nnimi zaabwe ez'Olunyankole okuba nti bano abantu babateeka ebbali kuba nti babawa gye bagenda kukola na kubongera amadaala eri abo bonna abaagaana okugumira ebiragiro bye n'okutwala ekyayagala nga ye olw'okuba nti bo balaba nti ono mwana yali junior mu myaka egyo kati ate yafuuse senior abawa ebiragiro. Tugenze mu maaso. General David Muhoozi needs to be very careful. He is the next person on Muhoozi Kainerugaba's hit list. Tugenzibwe. Mukulu General David Muhoozi weetaaga okubeera omuntu omwegendereza. Ngabo buli essaazi bwe kibiridde gw'omuntu azze mu katego ak'okuttibwa era gw'oli ku lukalala lugenda okuttibwa Muhoozi Kainerugaba Muhoozi Langa. One of his greatest crime is that
He married a Muganda wife. Secondly, he refused to blow to the first sun is yet. Can you believe everyone must worship him or go to the grave? Bakogabe bati. Nti omukulu David Muhoozi ekimuwana nyeri kigenda okumujisaawo ng'ali ku kalolo ogenda okuttibwa. Kwe kuli ekyomusango Bogabaga gwe yakola kwe kuwasa omukyalo Omuganda. Ekyokubiri kwe kugaana okugondera ebiragiro bya Muhoozi Kanyirupama bwe yeeyita first scene n'okuba nti ye yakkiriza nti buli muntu yenna alina muvunamira n'okutwala ebiragiro bye bw'aba agaanye okubekereza amagombe ettanda wali Walumbe gy'onoomukkiririza naye nga tayagala kulabako. That is why he was dropped from being the CDF and appointed state minister. He is being closely watched by the Muhoozi hit squad. Bakugambye nti yensonga lwaki yaggyibwa ku buduumizi bw'amagye ga Uganda era n'alondebwa nga minisita ombezi okubeera mu bifo bye yalimu. Era ne bagamba nti ono atambulizibwako amaaso ag'enjawulo kwabo abatemu ba Muhoozi bamutambulizaako amaaso. Tugenze mu maaso. Brigadier Flavia Byekwaso is also on the hit list after she was dropped from being the UPDF spokesperson and replaced with Frix Klaije. Bakugambye nti omuntu omulala atambulizibwako amaaso era ng'ali ku lukalala okuggibwawo ye mukyala yali abadde omwogezi w'amagye omukyala Flavia Byekwaso. Era ono ali ku lukalala ogenda okuttibwa oluvannyuma lw'okuggibwa ku kifo ky'obwogezi bw'amagye era n'akyusibwa n'asikizibwa omusajja ayitibwa Phillips Klaije. Last year when Kaihura got wind of the plot to kill him, he went to Muhoozi and begged to forgive, and that has given him some temporary lease of life. Bakugambye nti jebufuddeko omwaka oguwedde kale kalekezi Kaihura yagenda bukolokolo n'afukamira ku mavivi ge ng'amaze okutegeera nti Muhoozi Kanyirupama mu first scene yali amutadde ku lukalala bagenda okuttibwa. Omusajja omukulu ono atudduludde emyaka era azaala Muhoozi yagenda n'afukamira ku mavivi ge n'akuba amavi ne yeetondera omuvubuka ono Muhoozi Kanyirupama n'amugamba kitange taasa wana bange bukyali buto sina gagenda zira kumuwa ng'atendese ebibugagga bingi nga naye mu famire yange tebimanyi mukulu taasa nja kugondera byolagiro byo era buli kyonna ngamba ngenda kikola kyemuva mulaba nti kati bijambya bingi ebikolwa bino bikolwa nga omusajja ali ku mudumu gwa mundu abikola talina kya kugamba kubanga ebintu byamubijjako biringanga enkobe eri amenvu ng'ate terina wegenda gajja bugaba gaweddewo. Tugenze mu maaso. Mu kumulundi oguddako ngenda baletera ebyafaayo ebirala bikwatagana kwabo bennyini omwami ono bagenda okujjawo ate ng'akyabajjawo nga nabo bennyini ennaku zino abayitibwa mu nkuŋŋaana okujja okubeera okukuba mavi okutegeeza ensonga nga bwe ziri mwe muli abantu bano wammanga ng'omu ku bo eyagaana okukola ebikolwa bino kwe kwali omugenzi Aronda Nyakayima Pecos Kuteesa abo bo yabajjawo kati abantu abalala bali ku lukalala luno naye ng'ate bategedde bagenda batta munnange bwe bano wano wammanga kuliko Jeno Sejusa kuliko Liso Moja Eritumwinde kuliko Ivan Koreta Henry Tumukunde n'abalabo nabateekeddwa okuba nga bali bulindaala ng'obuliri bwa wansi kubanga tsunami ne bwajja osigalawo ng'oli mugumu dhani okubanga osuze ku kitanda so nno munnange ebintu bino mbiwulire bulungi nnyo mubyetegereze. Bwe mmaze okusoma obubaka buno sijja baluwisaayo wadde okubamalira obudde okujjako okubibaza okuba nti mbadde katambi kano bulungi nnyo. Tusisinkane ku lunaku lw'Essande bebulimbulanga emmengo ate tubeke emboozi tunyumya mu ngeri endala. Nga mmalirizira nga nfundikira bannange baganda bange mwenna abaana bakola mu biyumba musitule amaloboozi gammwe okwekalakasa ddembe lyammwe lyabebangwe mulwanire baganda bammwe. Saudi Arabia, Uganda ne Saudi Arabia Embassy mu Riyadh omuli omwami gwe bagamba nti yakola ku migration workers omwami omusiraamu mukulu nga nenda bugisimufungize nga sinakutandikako. Nafunye profile yo ekwatagana ku buli bw'enguzi. Nafunye profile yo ku ntulugunya gy'obadde tutulugunya mba na Uganda ng'okolagana n'Abawarabu okulya mba na Uganda enkwe ne batulugunyizibwa gwe n'opokera omusimbi n'olya. Abaana b'abantu ne bafiira Saudi Arabia, abaana b'abantu ne babalepinga gwe gukolula maaso nenga ate wajjanga omuvuzi w'emmotoka mu Riyadh ng'okola mu tours and travel oyambako abasiraamu abajja okukola hijja olw'okuba wayiga Oluwarabu ng'obadde mu good terms ne embassy ne bakusembeza ku embassy n'ofuna ekifo
nti okulekukwemba sokole ku nsonga z'abana Uganda abaana bakola mu Saudi Arabia mukulu nga sinatandika kubagako nga baga kawunga akaliko ebijanjalo njagala wetegeere era wetereze ng'obudde bukyali kubanga kasita nakutandikako ojja kwejjusa ekyakuzaaza kamala okunoonya ku kifaananyi kyo wano ekimu nkumulise ku nsi ekutegeere gwe njogerako omwami ono yennyini wano yoyo mwami gwe yoyo wetegedde wano wali muvuzi wa motoka nga oli tour guide ne bakuleta kwembase mbokole ku ky'abaana Bannayuganda naye nina keese zisukka mu mpitirivu ng'abaana babandi babalepinga ne bajja bakola complaint ku ggwe gy'oli n'obalyamu olukwe okulaga n'Abawarabu tokyawuliza nsonga z'abaana kubanga wafuna ensimbi kati njagala buli mwana ina information ekwata ku gaayo ono enamba yange mugimanyi eri ku mutimbagano gwa kubwenyi bw'ekitabo njala tandika ku mwana ono ku mwami ono ategeere bulungi nyali ku embassy ya Uganda Saudi Arabia tukoye Bannayuganda okufa nga batundamu ensigo zaabwe tukoye Bannayuganda batasasulibwa batulugunyizibwa ekirala. This message goes direct to all labor companies in Uganda. Please, before it's too late, stop taking innocent Ugandans abroad without proper documentations and agreements. There are so many Ugandans who are suffering in Saudi Arabia to the extent others they are not paid, others have been left, and to the extent others have been killed, but no information has been reached to their parents or to their relatives. As we speak right now, there are so many innocent girls who are suffering in Saudi Arabia in detention centers. Others have been detained in those homes where they work from. This must stop. Ekisembayo mulekerawo kutwala abaana b'abantu nga temulina mirimu gye mugenda bbawa. Ekyokubiri mutandika okukola ku nteekateeka kati tunatumira Bannayuganda kwekalakaasa. Bannayuganda bakola emirimu gye gimu n'abantu abakola emirimu gya house mu nsi yonna. Sente ze balina okufuna kiki ekyazibasazisaako. Munnayuganda ave Kampala nga alina kufuna 1.5 or 2 millions. Natuka Saudi Arabia mu mitwalo 7 ne mukalula amaaso. Yomutulugunya teri anyega. Although tulina small elements ez'abaana bali stubborn, but that's not the case because azaala ekiri akiwongerera. Si buli nti mwana bonoozala abaana bo nga basiru bannayiba nga bagezi n'ogenda n'owedde abannayiba era ofa kubabo. This is what I'm saying right now. Babanga Bannayuganda balimu elements enfu oba enkyamu mulina obbatuza ne mbabuulira bategeera so si kubafusuula obusuuzi ne batandika okutulugunyizibwa. Njagala bagamba omwana gwe bayita obwobuwala omukyamu ali delicate nnyo, omwana owala ali delicate nnyo to the extent ali vulnerable to violence. Eri ekitonde kye bayita ekisajja nkiddamu omwana ow'obuwala ali delicate nnyo oba ali vulnerable nnyo ku violence against a man or a male person. Kubanga bo abasajja obwongo bwawe balagira nnyo mangu ekyokukola eby'omukazi kati njala baga abaana abawala bonna we bali kitwala nti kati muwala ogwo wazaala agenze Saudi Arabia bamutulugunya tebamusasula bamukozesa ebikolo by'ekikaba bamusibidde mu nnyumba tebalya mmere bakola 24/7 balinga balubu tebava ku mulimu ng'ate balina kufuna miliyoni 2 mu kitundu bafuna emitwalo 7 bw'obanga mwana wo. Temuddamu sindika abaana bammwe nga temuddamu sindika Bannayuganda nga temulina in fact omwana yenna gwe baddamu sindika Saudi Arabia nga office gye mutuukira tewali Bannayuganda basobola kujja ku supervisinga ku kolo zammwe nti ne mu kiyumba gundi omuwala bw'antulugunya ne watajja Munnayuganda ku supervisinga don't go n'ekiyumba kiddukemu. Nkiddamu zonna export labor companies bwe mba temusobola kusindika bali representatives bamwe bagende mu Saudi Arabia ku office gye musindika abaana bano nga their job is to receive calls from those girls that we have a problem here omuntu najja mu nyumba yo na solving ekizibu. If not so, close all your business and look for other business. We are tired. Stop torturing Ugandans. Ekimala kimala. Bwe mba temusobola kufuna bali representative bagenda ku offices kubebera permanently ku supervising abaana bemusindise close those business. Temanyi who are the Arabs
You don't know who are the Arabs. Ezo company simanya ani bwembate musobola kufuna abantu babera ku office Saudi Arabia bana Uganda. Ne mutula mu office oyino omusanga mu ntebe ngaazimbirwa ni muzina nyini company. Akanuna amaaso mbututwala abana bisatu omwezi guno tutwala. Otwala mbuzi ngate muli muwalawo. Mumfuna sente muzitwala abana mbatwala mu Europe mu America. Lwacha abana mbatwala mu Guyana. Wacha abana mbatwala mu Guyana. Omuntu leka pale mugeje bisakiro mugeje muto zibalinga entumu za kasasiro. Abana biba bakolerera kubanga buli mwezi mufunako sente ku bana abo. Bwembate musobola ku Ocean Company ngirimu abakozi nga 30. Neba buuze company ere tutaba abakozi bameke Saudi Arabia okubera ku office yibasindika abana bano. Abayino kusupervise nga abana bano. Nti omwana bakube simu ku office muna Uganda kyagenda okulisivinga esimu ya buli omwana mbuli ekizibu kyani. Abana basinga obungi bagenda Saudi Arabia nga tamanyi Luwarabu. Omuwarabu amanyi Luwarabu tayagala kumanya tamanyi Luzungu. Neba muvuma neba mukonjera ne mukotana kyagenda kuddamu. Bamulepinze period afunye olubuto ate nga kimenya mateeka bagenda mutta. Temudda musindika abana babandi nga tebayina bantu bagenda bali presentinga. Emba senfu. Mukawa makumi natakumira mpeera tusingana ku Saddam Bulange Mengo. Mweraba. Omwami bamuyita Yasin gwembalaze wano. Bamuyita Yasin. Ono tabu bamuyita Yasin badde mwelabidde. Yo Yasin. Ngenda kujira. Before nga tona solving a problems z'abaana ngenda kujira. Gowedde. Mweraba.